here. Till we've worked our caseload, seems we're stuck together. Welcome back from the land of Nod. You and I can't ever really leave it, can we? I wake to a kind word. It has been a long time. Before torpor, I was hunted. This is a pleasant surprise. Don't mention it. Let's take a minute while you're still gathering strength. Get to know each other. Maybe check our compass before we set sail. While we slumbered, I puzzled. And I realized I know you. Or I know who you are. You're the one they called Nomad. How do you know that? Detective, remember? That name's been buzzing around my brain and I only just tracked it. Another mystery. Where I got the idea. I didn't expect you in Seattle, not at all. And don't rightly know how I made the leap. Once folks hear the Nomad's in town, and they will, they're going to assume a lot. There are stories. Some have you as a destroyer, others an omen of doom. But, what would you say? Where I travel, disaster follows. When I war, it is against misfortune. If I am anything, I am a survivor. Oh, that's not what I expected to hear. But if that's the truth, that's the truth. And I'm rather fond of surviving myself. Well then, what's the most dangerous thing out there, in your experience? I have escaped wars over the mortal crowns of Spain, England, Poland, Austria. So too have I escaped purges, plots, and persecutions in the courts of our kind. Whether mortal or not, it is the same. When it is uncertain who holds power, knives come out. Interesting times for certain. Have you ever lived in an uninteresting time? No. There are always those who sow confusion and sharpen knives. We do what we must. Well, Seattle has both confusion and knives aplenty. But you weren't just running. You helped out, right? I have said all I desire to say about myself. Tell me of you now. All right, ask away. I warn you, I've had 100 years in this city, but my memories are Swiss cheese. Tell me about your haven. Oh, this place is not mine. Owned by a fellow by the name of Dale. But it's empty now, I know. Oh, I don't know how I know it. I can't say he was a friend, but I've always found charm in clutter. Provokes a soul to build castles out of thoughts. And a castle is a solid place to stand. Who was your sire? The one who chowed down on me 100 years back? Gideon, his name was. He was a peach. I liked him. Where is he now? I don't know. My best guess is he's gone to ground or dust. When we first spoke, you had little recent memory. Do you remember anything more? One thing. Alcohol. On the air, on the floor, in glasses and bottles. I walk in the dark. I have been in torpor for decades. What can you tell me about kindred in modern times? I can only speak to what I know, and I only know Seattle. Tell me about the Masquerade. How does it work in this time? Same as it was 100 years ago, and 100 years before that. We gotta blend in with John Q. Public, and John Q. isn't meant to know that vampires are real. Let me be clear, Seattle's court is serious about the Masquerade. You attract mortal attention, they'll put you down like a horse with a broken leg. As it should be. What is this about alcohol? Your memory seems drenched in it. Well, I'd say I was in a bar. If you... I am awake. But there is something wrong. My blood is... Reckon that mark has brought you down a peg? Speculation. True, but you know my blood is Malkavian. You know they call us lunatics.
ഇത് പല പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വാമ്പേഴ്സാണ്. ബ്രൂഹ ബ്രൂഹയാണ് മോസ്റ്റ് പവർ അല്ലേ? അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ ഫോഴ്സ് ഇൻ എ ഫൈറ്റ്. ട്രമയർ ബാനു ഹക്കീം വെൻഡ്രു ലസോംബ്ര മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഷാഡോ ഡാർക്ക്നെസ്. ഏത് കെടുക്കണം? അത് പവർ ഇതാണ്, പക്ഷെ ഇത് കൂടുതലും reduce stability cost. Yes. Now this city has a fine crop of Bruja. Remind me to steer you to Silky. You'll like him. ബ്രൂഹ എടുത്ത് ഇതാണ് പവർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആംസ് ഓഫ് ഹരിമാൻ. ഈ ആംസ് ഹരിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഇല്ല ഗെയിമിൽ പറയുന്നത് പ്രിൻസ് ഓഫ് പേർഷ്യയിലുണ്ട്. Anyway, we can't have you going out all bloody. Check Dale's closet for something to wear. He, won't mind. മുടിയൊക്കെ സ്റ്റൈലാക്കണം. ഇതെടുക്കാം. ഫേസ് ഇരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഒരു വാമ്പയറിൻ്റെ കിടിലൻ ലുക്കായി. പിയേഴ്സിങ് കുണുക്കപ്പൻ ഫ്രീക്കിയാക്കാം അവളെ. ലോകയിലെ കല്യാണിയെ കണക്കാക്കാം. ഡയറക്റ്റ് ഒരു വാമ്പയറിൻ്റെ ലുക്ക് വരുന്നത് ഇത് ഇച്ചിരി കടുപ്പോയി പോയി. ഇത് മതി. ഫേസ് ടാറ്റു അങ്ങനെ വേണം? വേണ്ടല്ലേ? അയ്യോ വേണ്ട, മതി. ഔട്ട്ഫിറ്റ് വേറെ കുറേ ഒപ്പിക്കാം. ഒരു വലുത് കണക്ക് കിടക്കുന്നല്ലേ? പോട്ടു. Natty, and no one in this city will blink twice at you. While you were getting dolled up, I rooted out a memory. Realized why I brought us to Dale's place. I was here, I think.
not long before whatever happened. If we're gonna solve our cases, we could track back my footsteps, see if we can find that bar. I have no idea what Dale was studying, if that's what he was doing. ഇവൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഡീലിൻ്റെ. Like a fairground Nickelodeon, although it does cost more than a nickel and it doesn't make you smile. അളിയൻ കഞ്ചാവാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് പോയിക്കായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഡിസീസ്ഡ് കാറ്റ്. Dale was into mixing up thin blood alchemicals. Dangerous trade. പക്ഷേ ആ ചത്ത പൂച്ചയുടെ കിടക്കുന്നില്ലേ, ഇവിടെയാണോ ഞാൻ കിടക്കുന്നത്? പിസയൊക്കെ അതാ നോക്ക്. അയ്യേ അടുക്ക സ്ഥലം. വെൽ യൂസ്ഡ് ഷ്രൈൻ. ആരുടെ? പ്രേതത്തിൻ്റെയും ഭൂത്തിൻ്റെയും കണ്ട്. My buddy Dale had body image problems. That's how he put it. A gramophone, sort of, but much more acceptable sound quality up until the early 90s. Computers. Mostly, they're like a very fast telegraph system staffed by idiots. My advice is to leave well alone. എല്ലാം ആയില്ല, ഇനിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ. പുറത്തോട്ടിറങ്ങാം. നെയ്ബേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ I ഒന്ന് won't രക്തം say my കൊടുത്ത്. body's fragrant, but I reckon your keen senses could get a sniff of it. If you somehow stumbled in here accidentally, let me fill you in. Remember, even in Seattle, people will notice if you do something, weird. Like leaving a building in a single bound. Keep it on the down low. We have a Masquerade to protect. എന്തോ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരാള് നിൽക്കുന്നല്ലേ. Jesus God! Help! Now there's a rich aroma. Blood. Kindred blood. ഇതാ അടക്കുന്നത് നമ്മള്. ഗുളിങ്ങാസൊക്കെ ചുപ്പോളി. Look what took the bait. ഞാനടാ. Any Muldoon. Better start wiggling, little fish. It's about to get real dry. Sheriff. Bruja. My boss. Careful. Can a law-abiding kindred not walk where they will in this city? Tell me, what is my crime? Motherfucker. You really ain't no thin blood, are you? Thin blood. Of weak heritage. A latter generation. They are common here? The hell kind of rock you been hiding under? Yeah, they're common. Like fleas on a street cat. എനിക്ക് തീരെ പിടിക്കുന്നില്ല. Such a way with words. Surely the sheriff has better things to do with his time than hunt thin bloods. You know, I'm just about getting tired of your limp dick, square fang, tofu ass bullshit. അണ്ണനെ കൊല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ. Lucky for you, I got places to be. Will you tell your prince we spoke? Fuck the Camarilla. Fuck the prince. He was his last marble? Right now, I got thin blood spines to rip out. So I'll tell you what. You have one night to sort your business and get the fuck out of Seattle. After that, it's open season. Understood. Good. For my sake, I hope you stay. I'll run out of thin blood soon enough. Don't want to be bored.
He's given us a night. Let's use it and get back on my trail. You said he was your superior? He's chief kicker-in of heads for the court, but he also keeps a foot in at the SPD. Between us, we keep a lid on any breaches of the Masquerade. If I can offer a bit of critique, it's always best to stand straight up to Benny. You show him your underbelly, he'll cut it out. I knew Benny hated the Thin Bloods. Don't really know why he's hunting them tonight, though. Just as a thought, I'd suggest you keep my presence on the down low. Take it from me, you lose a parcel of respect if you talk out loud to the voices in your head. ഈ മണം നോക്കി നമ്മൾ പോവുകയാണല്ലേ, എങ്ങോട്ടാണെന്നൊരു അന്തവും പിടിയില്ലല്ലേ. ഹോളോ ഫേബിൾസ് എൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആൾക്കാർ You now! മൂന്നെണ്ണമാണത്. ടെലുത്ത് കളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം നടക്കത്തില്ല. ഇത് മുമ്പോട്ട് ഡാഷ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, കൊള്ളായിരുന്നു. ഫുൾ പവറിൽ അടിച്ചു നിൽക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ. ആൾ കൊല്ലും തോറും രക്തം കുടിക്കുന്നതോറും പവർ കൂടി കൂടി വരും. ബ്ലഡ് എലിക്സർ. മറ്റേത് വരുന്നത്
I said fuck Katsumi. Didn't you hear what went down last night? Oh, this shit works, right? Ain't nobody coming here. We're gonna take back this city. I'm going already. Glad I'm on your side. ഓള് മൊത്തം സ്റ്റൈലെടുത്ത് അറച്ച് ഒറ്റ ഒരു താറഞ്ഞില്ല അല്ലാതെ Swift and more sensible than ours. You usually find a few here in the hole. Anyhow, I talked to someone the other night, right here. I'm sure of it. No clue who it was, but they set me on a trail. Here we are. I'll tell you something. Through your nose, I appreciate my aroma just a little bit more. Leather, old filing cabinets, and a soupçon of homicide. I should fill you in on the local color. Anarchs and thin bloods we talked about. You can lump them in a batch mostly. Then there's the court, but you know how the Camarilla works. Princes and primogens and all the usual titles. Other than that, we've a passel of ghouls, hangers-on, rumors of werewolves in Schmidt's Park. Go figure. If I had hackles, they'd have just raised up on my hat. There's something. Something's here, Fire. Like a brace of knives looking to sever a spine. What do you mean? I don't rightly know. നാളിയാ ബോസ് ഫൈറ്റ് അവനാണോ ഫാബിയനാണോ കിടക്കുന്നത് Oh no. That is not good. ആരോ ഷോപ്പ് പൊട്ടി തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയല്ലോ നമ്മൾ തന്നെ അവനെ കൊന്ന ആ പൊളി സൂപ്പർ അത് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല Well, you saw that, huh? I guess we should talk about what happened. I was not in control. When one awakens from torpor, the hunger is overwhelming. I know. And I forgive you. That's just what torpor does. You went into the box, but the beast came out and drained dry the first thing it saw. Hey, we solved the case of my missing body. And of how I got in your head. Diablerie, right? The complete draining of one kindred by another, so that the Vitae's power is consumed. Yes, but this, what has happened here, this is not normal. A transfer of power, of strength, that is expected. But of consciousness? Never. How can you still be here? Well, here I am. Any theories? It must be this damned mark, designed to trap you. It fits the evidence.
Although why anyone would want a Malk stuck in an old body beats me. In any event, means we've got a new case. Why am I still here despite all the odds? And who captured me and brought me here? What was intended for me? Well, the city has the answers. I think it's time you got permission to walk the streets. Indeed, from the prince of this city. Prince Campbell, yeah. Yeah. I don't know, there's something... I can't say why, but... Not him. Not right now. I'm Prince sorry, of Vampires. I've lost something here. I just know it's a bad idea to go to him straight. You know this city better than I. What do you suggest I do instead of going to the prince? Maybe you could... Oh, wait. Lou Graham. Who? Seattle's previous prince. Sort of. She stepped into the shadows decades back, abdicated. Let Campbell take over the reins. Weird situation, I know, but her shadow's as long as the night. Getting good with her and it'll keep you safe from intrigue. At least for a time. An abdicated prince? That is most unusual. Can you lead me to her? The Glacier Hotel. Swanky place, seen better days. It's got a big sign out the front you can't miss from the street. A few Okay. blocks north of Dale's Den, where we woke up tonight. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താം. എന്തായാലും കളി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഈ നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവനെ കൊല്ലുന്നതെന്ന്. സ്റ്റോറി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇതൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് സ്റ്റൈൽഡ് ഗെയിമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റെൽത്തി കളിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ രസം. ഓടിച്ചാടി അടിച്ച് കളിക്കാം, പക്ഷേ അതിനെക്കാളും നല്ലത് സ്റ്റെൽത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് തോന്നുന്നു. എനിവേ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉള്ളതായിരിക്കും. എനിവേ താങ്ക് യു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല്. ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി ഗെയിമുകളായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി മുമ്പോട്ട്. സോ സപ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.